I'm starting the class. So in the last class, in the last class, we have seen different topics like how we can allocate different processes in memory in a contiguous manner. More specifically, if we say, then that means how we have allocated different size processes into our memory, where the vacant space, the amount of vacant space in the memory, the different blocks, size of blocks, memory blocks, also it was different. So different size of memory blocks, there we have to place different size of process. Now if you remember, then you will find that whatever we have done over there by that strategy, like first fit method, best fit method, worst fit method, whatever was the strategy, we have placed different processes in a contiguous memory location. That means, suppose there is a process P1. Now, suppose the size of process P1 was 200 KB. Now, if in my memory there is some available space which is greater than or equal to 200 KB, so we have placed that total process into the single block. That was our strategy. Now, to do that, we have gone through different algorithm like first fit algorithm, where the first available enough space will be found. We will place that process into that space. Best fit method, where we have seen that which will be the best allocation in the memory. That strategy has been followed. And worst fit method, at first we will try to find out the large space, very big space, largest space for my first process. I have allocated that my first, whatever may be the size of the first process, I will find out the largest available space over in my memory, which will be obviously greater than or equal to the size of the process, and I have allocated that. Now, to do that, we have found that there is a problem. What is the problem? The name of the problem was fragmentation. So we have found that fragmentation was generating. That means the vacant space after allocating some process, or maybe some block which I cannot use at all, as because that available block is, the size of that available block is lesser than equal to of my process. So in the first case we call it in the name of internal fragmentation, and the second case it was external fragmentation. Now we have seen that in the first fit method there is both internal fragmentation and external fragmentation. In the worst fit method there was also internal fragmentation and external fragmentation, but কিছু বলছো? But in the best fit method, are you getting me, student? Can you hear me? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। Okay. So in the best fit method we have found that we have able to avoid the problem of internal fragmentation, but the problem of external fragmentation was still there. Okay, so that was with our previous strategy. Now today we will see another strategy, and it is very important strategy which is actually followed
in different operating systems, which is known as paging mechanism. Paging, the name of the technique is known as paging, and it is a very important technique under memory management known as paging. Now, what is paging? Now, basically, the advantage of paging is that in the paging mechanism, it is a memory management scheme which permits the physical address space of a process to be non-contiguous. That is the basic thing about paging. In the paging, the physical address space, that is the actual address space in the memory, that could be non-contiguous for a single process. What is the meaning of that? What is the meaning of contiguous, non-contiguous? Contiguous means পরপর, serially বসছে. Non-contiguous means it is not continuous. Non-contiguous, it is not continuing like that. তোমার একটা প্রসেসের কিছু পার্ট মেমোরির একটা লোকেশনে আছে, সাপোজ একটা প্রসেস P1, তার কিছু পার্ট মেমোরির একটা লোকেশন, ধরা যাক যে অ্যাড্রেস 100 এ আছে, ওই সেম প্রসেসেরই আরেকটা পার্ট মেবি মেমোরির 200 মেমোরি লোকেশনে আছে। সো ইট ইজ নট কন্টিগুয়াস, এটা কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন হচ্ছে না, নন কন্টিগুয়াস অ্যালোকেশন হচ্ছে। So that is the basic behind paging. Now, what is the advantage? Why we follow paging mechanism? Why we are going for non-contiguous allocation rather than contiguous allocation? Actually, we are going for non-contiguous allocation rather than contiguous allocation for the reason is that by paging, we can avoid the variable length memory chunks. Okay, we have seen that previously we have variable length memory chunks. একটা memory block size different ছিল, and for that কোন প্রসেস কে allocate করা যাচ্ছিল, আবার এরকমও হচ্ছিল যে কোন প্রসেস কে allocate করাই যাচ্ছে না মেমোরিতে। But by paging, this problem will be sorted out. Every processes can be allocated into memory, whatever may be the size of it. That is basically paging. And with that, we can say that by paging, we will be able to reduce the problem of fragmentation. Internal fragmentation, obviously it will be not there. External fragmentation, we will try to reduce the amount of external fragmentation as well. So that is paging. Now let us see how it works. আমরা একটু দেখি যে পেজিংটা কিভাবে কাজ করে। Now, if you can see my board, this is the entire procedure of paging mechanism. I think you can see it. This is the entire procedure of paging mechanism. Can you see it completely? Can you see my board completely? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So basically, let us find out how it works. Okay. So here, at first, you have to remember that this physical memory, this is the physical memory, you know, RAM I'm talking about. So this is the physical memory. Now this physical memory is broken into fixed size blocks called frames. Okay. This physical memory is broken into
fixed size blocks called frames. একে আমরা ফ্রেম বলবো, প্রত্যেকটা ব্লককে একটা করে ফ্রেম বলবো। জাস্ট কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড অথবা লিখে রাখো, ফিজিক্যাল মেমোরির যে ব্লকগুলো তাকে আমরা ফ্রেম বলবো। ওকে, now in the same way my logical memory is also broken into same size blocks called pages. আমার যে লজিক্যাল মেমোরি, যেটার উপর বেস করে সিপিইউ ক্যালকুলেট করছে লজিক্যালি, from the name you can understand logical memory means it is logical. Well, CPU logically assuming it. Physical memory means it is physical. That means it is there in your system. So my logical memory is broken into fixed size blocks called pages. Pages. Okay? তাহলে ফিজিক্যাল মেমোরিকে ফিক্স সাইজ ব্লকে ভাঙলাম, তার নাম দিলাম ফ্রেম। লজিক্যাল মেমোরিকে ফিক্স সাইজ ব্লকে ভাঙলাম, তার নাম দিলাম পেজ। Now let us see how it works. But the thing is, you know, in the system, every address is generated by the CPU. Your central processing unit, it is the brain of your system, and every address of any process is generated by the CPU. So the addresses generated by the CPU, you know, the addresses generated by the CPU is known as logical address. Now that logical address which is generated by the CPU for a particular process, this address has two parts. One is known as page number, which is indicated by P over here. Page number, one is known as first part of the logical address is known as page number, and the second part of the logical address is known as page offset, which is indicated by D, letter D in the picture. So CPU wants to get some information, wants to access some information from the physical memory. Now for that, CPU has generated one address because CPU knows where the actual process is there. So CPU has generated one address. That address has two parts. One is page number, another is page offset. Page number is indicated by P in the picture, page offset is indicated by D in the picture. Now this, the page table, there is a concept which is known as page table. Now the page number is used as an index into the page table. The page number P, which is basically used as an index into a page table. That means page table contains, this is the page table in the picture. This page table contains the page number P where it is actually. So that index is there. So that is basically index. তোমার বইয়ে যেমন ইন্ডেক্স থাকে, কোন চ্যাপ্টারটা কোন পেজে আছে, সেরকম পেজ নাম্বারে এই যে পি, ওটা ওই পেজ টেবিলের মধ্যে ওই পেজের ইন্ডেক্স বলে দেবে যে এই পেজটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে। সো পেজ টেবিল ইজ লাইক অ্যান ইন্ডেক্স, যেটা পেজ নাম্বার দিয়ে তুমি রেফারেন্স করছো। Now the page table contains the base address of each page in physical memory. That is very important. This page table contains the base address of each page in physical memory. Similarly, তুমি যদি তোমার বইয়ের ইন্ডেক্স দেখো, তোমার বইয়ের ইন্ডেক্সে বললো, তোমার অপারেটিং সিস্টেম বইয়ের ইন্ডেক্সে বললো, সাপোজ যে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে, মেমোরি ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার ইন্ডেক্স হচ্ছে 100, তার মানে কি যে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টারটা ইট ইজ স্টার্টেড ফ্রম পেজ নাম্বার 100.
অবভিয়াসলি এটার একটা এন্ড আছে, কোথাও একটা এন্ড হবে। ধরা যাক পেজ নাম্বার 100 থেকে পেজ নাম্বার 180 অব্দি মেমোরি ম্যানেজমেন্ট। পেজ টেবিলের পি কিন্তু ইন্ডিকেট করছে 100টাকে, 100 আর 90 কে নয়, মানে 100 এর সঙ্গে ওই 80 বা 90 যাই হোক, 80 নয়, শুধু 100টাকে ইন্ডিকেট করছে পি। তাহলে এই পি ধরে আমি এলাম যে আমার পেজটা কোথায় আছে এই পেজ টেবিলের মধ্যে, সেটা আমি পেলাম। এখানে আসার পর আমি এই পেজের এগেইনস্টে একটা ফ্রেম নাম্বার পেলাম, which is f, indicated by f, frame number। কেন ফ্রেম নাম্বার পেলাম? বিকজ p টা কিন্তু লজিক্যাল অ্যাড্রেসের পার্ট। if you see over here, p is the part of the logical address. So you know the logical address and in actual implementation the physical address, it differs, and there are several reasons, you know some of them. তো CPU যে অ্যাড্রেসটা জেনারেট করে সেটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস। নাও দ্যাট অ্যাড্রেস শুড বি কনভার্টেড টু ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। So from where CPU will know that? When CPU will refer this page number P in the page table, there is that information is given that corresponding to this page number P, the frame number is F in the actual implementation in the physical memory. So fine. So this P and F both actually represents from where your chapter begins, from where your process begins in the physical memory. But with that, another information is necessary. That is what? That is suppose the actual topic. Suppose now you are finding out the actual topic. Suppose you are finding out under memory management from where paging has been started. So obviously, if your memory management starts from 100, your paging chapter maybe starts from paging topic maybe may have started from page number 140. So this D is indicating that displacement. This D is indicating that's 40. P is indicating 100. D is indicating 40. So P থেকে ও বুঝতে পারলো যে কোন পেজ থেকে শুরু হচ্ছে, সেই পেজ থেকে সেই পেজের রেফারেন্সে ও যখন পেজ টেবিলে এলো তার রেফারেন্সে যে ফ্রেম নাম্বার, মানে অ্যাকচুয়াল যে ফিজিক্যাল মেমরির ইমপ্লিমেন্টেশন যে ফ্রেম নাম্বার, সেটা পেলো এফ। দ্যাট ইজ ফাইন। বাট পি বলো বা এফ বলো, তোমার অ্যাকচুয়াল টপিকটা কিন্তু শুরু হচ্ছে তারও 40টা পাতা পরে। তাহলে ডি হচ্ছে সেই 40, সেই 40। সো ডি ইন্ডিকেটস দ্যাট 40। So from here, so this P and D, this combination is known as logical address, as because it is generated by CPU. Now when by the reference of this P, I'm getting this F, and with this F I am implementing this D, so I'm getting combination FD. So this FD is saying me that from where, from which particular location that particular topic has been started in the physical memory. So this FD combination is known as physical address, and here system will know that okay, my chapter has been started from the location F, and my particular topic for which I'm searching, that particular topic has been started from D. After F it is D. So this much amount is D actually. This much amount is D actually. So this is the D. This much amount is D. This is that 40. So this is 140 location. So this is basically this is how paging works. In the physical memory, it is broken into fixed size blocks called frames. Logical memory is also broken into blocks of same size called pages.
Now CPU generates one address which is basically logical address for a particular page, which contains two information. One is page number or page offset, whatever you say, page number actually, page number, and another is page offset D. Page number is P, page offset is D. This D is basically displacement, actual from which page it has been started. So you can think of P as a chapter name, you can think of D as a topic name in reference of any book. Now you know in your system there will be lots of pages because every page referencing one frame in the physical memory. So your size of physical memory is big, very big. So there will be lots of frames. So to indicate each and every frame there must be some page number in the logical memory. So that's why we need an index, that which page is referencing which frame number. So to remember that, to get that smoothly, we need an index. That index is known as page table, where system will refer the page number, it will get the frame number. So this frame number will indicate the actual location of the chapter from where it is started in the physical memory. So that is eventually here it is F. Now that F will be added up with this D to get the actual location of the topic. And this FD combination will be known as physical address. So that is how logical address is converted into physical address basically. And the actual topic will be referenced from the memory. So that is basically paging technique. Paging works like that. Now your turn. Ask me whatever you have doubt up to this. I think you have doubt. You should have some doubts or some question to be asked. Please go ahead. Anybody? স্যার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসে ডিটা কোন জায়গাটাতে হচ্ছে একবার বলুন। ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের ডিটা হচ্ছে এই যদি এফ শুরু হয়, ঠিক আছে, এই যদি এফ শুরু হয়, ধরা যাক আমি ছবিটাকে আরেকটু তোমার জন্য আরেকটু অন্যভাবে আঁকি। ধরো তোমার চ্যাপ্টার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এফ শুরু হচ্ছে এইখান থেকে, এটা এফ এখান থেকে শুরু হচ্ছে। সাপোজ ডিটা হচ্ছে কোনো একটা লোকেশন এইখানে, সাপোজ ডিটা হচ্ছে কোনো একটা লোকেশন এইখানে, সাপোজ লাইক দ্যাট। সো ইউর ডি ইজ রেফারেন্সিং দিস পয়েন্ট। তার মানে তোমার এই যে এফ থেকে এই যে এই টোটালটা হচ্ছে ডি, মানে এইটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 100, তার থেকে আরো 40 ঘর তুমি এগিয়ে এলে 140 নম্বর লোকেশনে সাপোজ তোমার টপিকটা আছে। সো দ্যাট ইজ ডি। Got it? My point. হ্যাঁ স্যার। Okay. Any more doubt, please? सर सीपीयू लॉजिकल एड्रेस क्यों क्रिएट करता है सर? Because CPU don't know that actually when the process has been implemented, when the process has been stored in the physical memory, CPU don't know that address, because that address can be changed. We have seen in the very beginning that there are different types of address binding. Some address binding has been happened in during the run time, some address binding has been happened during the compile time, some has been happened during the load time. So যে কোনো সময় যে কোনো প্রসেসের অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের যে অ্যাড্রেস সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য সিপিইউ অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনে কি আছে সেটা জানে না। অ্যাকচুয়ালি যখন মেমোরিতে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে প্রসেসটা, সেই অ্যাড্রেসটা সিপিইউ জানে না, সেই অ্যাড্রেসটা সিপিইউ জানে না। সিপিইউ কি জানে? সিপিইউ তার কাছে একটা নিজস্ব একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস, একটা নিজস্ব অ্যাড্রেসিং মেকানিজম আছে প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য, সিপিইউ সেইটা জানে।
এবার সেইটার সঙ্গে আমাকে যদি অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনে ম্যাপ করতে হয় তাহলে আমার এই মেকানিজমটা দরকার। তো সিপিইউ ওই জন্য যেটা জেনারেট করে সেটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস। সিপিইউ এটা জানে যে মেমরি ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার যদি 100 পেজ থেকে শুরু হয়, যদি 100 পেজ থেকে শুরু হয় তাহলে পেজিংটা আছে 140 নাম্বার লোকেশনে, তাহলে সিপিইউ এইটা জানে। এবার সেই 100টা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় হয়তো হয়ে গেছে 205, তাহলে এই পিটা যখন এখানে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তখন হয়ে গেছে, এফটা হয়ে গেছে তখন 205। তাহলে 205 যদি চ্যাপ্টারে শুরু হয় তাহলে তার 40টা পেজ পর মানে 245 হচ্ছে ডি। সেই 40টা পেজ কিন্তু এখানে ফিক্স, এইখানেও 40 আছে, এইখানেও 40 আছে, দ্যাট ইজ ফিক্স। এখানে here it is 100, now that 100 by that reference I'm coming here I'm getting that this is actually 205 in the actual implementation. So actual implementation F is 205, so with 205 I have to add 40, so I'm getting the actual location. So CPU don't know this thing, CPU don't know this F that is stored in the page table. CPU has its own logical addressing mechanism. So by that addressing mechanism, CPU is generating its own page number. That page number is coming into that page number. By that page reference number, we are coming to page table. In the page table, we are getting the actual location in the physical memory, because this is actual RAM. This is actually RAM. So this is actually physically implemented here. So here we are getting this F. Now we know that this F means 205. So we are going to this 205 location. So that is this 205 location here from where F is starting out. This is 205. Now with that 205, same 40 is added. So D is 40. So that 40 is added. So I'm getting to 240. This is that 240 location, D. And this 205 location can be changed at any time, depending on the availability of your RAM, depending on what mechanism you are following, like your address binding is happening at the load time or run time or whatever, compile time, whatever maybe, this address can be changed, but this will be fixed. Now if this address changed, so here this F will be changed, the value of this F will be changed. If suppose this address is changing from 205 to 300, now if it becomes 300, here it will be simply changed to 300. Next time when the same page will be referenced, so this F value will be 300, so it will be 340. So some other location it will be found out. But I don't have to change anything here. So CPU has its own logical address mechanism. By that logical address mechanism, CPU is working. Actually, when it is implementing in the physically, it is implementing in physically, things can be changed, but that does not create much inconvenience, much confusion to the CPU, as because CPU has this page table. In the page table, if the address location is changed, it will be reflected over here. And this page offset, it will be fixed. যেখান থেকেই তোমার মেমরি ম্যানেজমেন্ট শুরু, কোনো বইতে ধরা যাক এডিশন 1 এ মেমরি ম্যানেজমেন্ট শুরু হয়েছে পেজ নাম্বার 100 থেকে, এডিশন 2 তে এটা হয়ে গেল 100, এটা হয়ে গেল 200 থেকে। বাট ওই তোমার যে টপিকটা, পার্টিকুলার পেজিং টপিকটা, সেটা ওই 100 থেকে শুরু হলো 40টা পেজে পরে আছে, 200 থেকে শুরু হলো 40টা পেজ পরে আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য লজিক অ্যাকচুয়ালি। দ্যাটস ওয়াই সিপিইউ needs this logical addressing. Is it clear? Okay, sir. Okay. Any more question? Any more question from here? Now here, another thing I want to tell you, that is, suppose if the size of the logical address space
if the size of the logical address space is 2 to the power m, if the size of the logical address space, this is some little bit mathematical, if the size of logical address space is 2 to the power m and the page size is 2 to the power n addressing units, page size is 2 to the power n addressing units, that may be bytes or words or whatever may be, then the high order m minus n, if I perform m minus n, the high order m minus n bits of a logical address will designate the page number, and the n lower order bits will designate the page offset. That means m minus n will be equal to p, n will be equal to d. Maybe little bit confusing. যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে সাপোজ ধরা যাক তোমার কাছে 2 to the power, suppose you have 2 to the power m number of logical address spaces available. 2 to the power m means anything. Suppose you have 4-bit machine, suppose you have 4-bit machine, so you have 2 to the power 4 number of, you can generate 2 to the power 4 number of logical address space. This much amount of logical address space you can generate. এতগুলো লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস তুমি জেনারেট করতে পারো, তোমার সিস্টেম জেনারেট করতে পারে। এবার তুমি বললে যে আমার পেজ সাইজ, হচ্ছে 2 to the power n, সাপোজ 2 to the power 2 হচ্ছে আমার পেজ সাইজ, 2 to the power n addressing units. Page size is 2 to the power n addressing units. তাহলে high order 4 minus 2 is a 4 minus 2, this bit of logical address, it will designate the page number. তার মানে 4 minus 2 is how much? 2. Okay, and n মানে কত? 2 ছিল, it will designate the page offset. So here my page number will be designated by 2 bit, page offset will be designated by 2 bits. তার মানে I can generate 2 to the power 2 number of page numbers, 2 to the power 2 page numbers, that is 0 1 2 3, like that. 2 to the power 2 মানে 4, তার মানে 0 1 2 3, this much page number I can generate. Similarly I can generate 2 to the power 2 চারটে পেজ অফসেট, তাহলে চারটে পেজ নাম্বার জেনারেট করতে পারবো, চারটে পেজ অফসেট জেনারেট করতে পারবো। কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটা হচ্ছে? ইট ইজ ডিপেন্ডিং